Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBAR dari Universitas TRISAKTI. Di sini saya akan menjelaskan tentang ultrasonic testing pada NDT. Ultrasonic testing itu merupakan salah satu metode NDT yang banyak digunakan untuk mendeteksi adanya diskontinuitas seperti cacat dalam, cacat permukaan, dan cacat dekat permukaan atau subsurface. Dari peralatan yang terbentuk dari logam ataupun paduan, diskontinuitas ataupun cacat tersebut bisa berupa crack, incomplete penetration, slack inclusion, dan lain-lain. Prinsip kerjanya adalah dengan memanfaatkan rambatan gelombang ultrasonik yang dikeluarkan oleh transducer pada benda kerja dan kemudian gelombang baliknya ditangkap oleh receiver. Gelombang yang diterima ini dapat diukur intensitasnya, waktu perambatan atau resonansi yang ditimbulkan, sehingga pada umumnya pemeriksaan ultrasonik ini didasarkan pada perbedaan intensitas gelombang yang diterima pada perambatannya. Sifat-sifat gelombang ultrasonik adalah: 1. Perambatan yang lurus. 2. Kemungkinan rambatan suara pada arah tertentu. 3. Dapat membias sebagaimana sinar. 4. Memungkinkan penyesuaian gelombang suara pada material. Sistem deteksi yang digunakan pada ultrasonic testing adalah getaran yang frekuensi tinggi. Ultrasonic test dapat menentukan kedalaman, letak, dan besar cacatnya. Di dalam pengujian ultrasonic test dibutuhkan juga perlengkapan lainnya seperti probe sebagai sumber getaran untuk mendeteksi cacat bahan. Prinsip kerja dari ultrasonic test adalah dengan menembakkan gelombang suara dengan frekuensi tinggi sekitar 0,25 sampai 10 MHz pada material melalui jalur yang sudah bisa diprediksi. Gelombang suara yang ditembakkan akan merambat melalui material dan dipantulkan apabila mengenai sisi lain material atau cacat yang ada di dalam material. Pantulan yang terjadi merupakan pantulan acak, bergantung pada bidang yang dikenal atau dikenai. Apabila gelombang suara mengenai bidang yang tegak lurus dengan arah datang gelombang, maka gelombang tersebut akan dipantulkan kembali ke sumber gelombang. Jarak cacat atau bidang tersebut diprediksi melalui waktu yang dibutuhkan mulai dari gelombang tersebut dikirimkan hingga diterima kembali. Kelebihan dan kelemahan metode ultrasonic testing: setiap ciptaan manusia pasti akan memiliki kekurangan dan kelebihan. Juga dengan alat pengujian yang satu ini, yaitu ultrasonic testing, juga memiliki kelemahan dan kelebihan. Satu, kelebihannya adalah kedalaman penetrasi untuk mendeteksi defek sangat baik di atas seluruh metode NDT. 2. Hanya membutuhkan satu sisi benda uji, menampilkan informasi jarak pada layar CRT. Preparasi benda uji yang sederhana dapat digunakan selain mendeteksi flaw. Kekurangan ultrasonic testing: permukaan harus dapat dijangkau oleh probe komplain. Skill dan training yang dibutuhkan lebih tinggi dari metode lain. Finishing dan kekerasan pada permukaan mempengaruhi hasil inspeksi. Sulit menginspeksi benda yang tipis, membutuhkan standar referensi. Peralatan yang diperlukan dalam ultrasonic testing ini adalah: 1. Kuplan. Kuplan adalah cairan yang digunakan untuk melumasi permukaan benda kerja. Jadi sebelum melakukan pengujian terlebih dahulu, hendaknya menyapukan kuplan pada permukaan benda kerja. Ini bertujuan agar gelombang yang dihasilkan oleh gesekan probe tetap stabil dan terkonsentrasi mendeteksi adanya cacat pada benda kerja. Cairan yang digunakan ini adalah oli atau gumuk. Yang kedua adalah probe. Probe adalah alat yang berfungsi untuk mendeteksi cacat yang terdapat pada benda kerja. Cara pendeteksiannya adalah dengan cara menggeserkan probe pada benda kerja. Hasil pendeteksian akan dikirim ke monitor dalam bentuk gelombang atau flow diagram. Flow diagram berfungsi untuk membaca hasil cacat pada benda uji. Hasil cacat pada benda yang diuji akan tampak pada layar monitor dan bentuk flow diagram. Apabila diagram
diagamnya naik, itu berarti kerusakannya tinggi. Dan apabila turun, maka kerusakannya sedikit. Dan kuas adalah fungsi untuk pengujian ini adalah menyapu cairan kumpulan pada permukaan benda kerja. Oke, sekian. Saya akan menampilkan video sebagai berikut. Terima kasih. Non-destructive testing. Ultrasonic examination. The basic principle of ultrasonic testing of materials is the propagation and reflection of sound waves. As an example, a cylindrical workpiece is shown in the animation. The longitudinal section through the cylinder shows the position of the atoms, extremely magnified and simplified as a single crystal. To begin with, a rigid unyielding stop is attached to the right front end of the cylinder. At the left front end, a disc is installed. It will be used to transmit and receive sound waves. Pushing and pulling briefly at the disc causes a longitudinal sound wave to propagate through the cylinder. When the sound wave reaches the rigid stop at the right side, it is reflected and runs back towards the disc, which now serves as a receiver. A free end is also able to reflect a wave. In this case, however, the tensile side runs ahead in the reflected wave and finally deflects the receiver to the right. The reflected wave is even reflected again and actually travels for several times across the length of the cylinder, but this is not shown in the animation for the sake of simplicity. So, if a sound wave is generated at one end of a workpiece, it will travel through the material with its speed of sound. At the free end of the workpiece, the sound wave is reflected and it returns to the transmitter, which then acts as a receiver. For ultrasonic testing of a workpiece, not a large transmitter is used in most cases, but a rather compact one, which generates a short ultrasonic pulse. At a place free from defects, the ultrasonic pulse travels to the right front end, also termed back wall. The pulse is reflected and recorded again as an echo. When the transmitter is moved a little downwards, the cavity reflects a part of the wave. That part arrives earlier at the transmitter than the rest of the sound wave. Even further downwards, the cavity reflects the complete ultrasonic pulse. For material testing, either the echo of a defect can be utilized, this is the pulse echo mode, or the phenomenon that hardly any sound waves pass through the imperfection. This is called the through transmission mode. In pulse echo mode, a transducer installed in a probe performs both the sending and the receiving of the ultrasonic pulse. On a computer monitor, the intensity is being plotted upwards on the y-axis and the time towards the right on the x-axis. With the probe at a place free from defects, only two signals may be seen on the monitor: the transmission pulse and the echo resulting from the lower surface of the workpiece, termed back wall echo. Moving the probe towards the right leads to an additional echo created by the defect. Even further towards the right, only the defect echo is visible apart from the transmission pulse. In our laboratory, there's a green painted steel cylinder to be found. It contains artificial defects which are invisible from the outside. To track down the defects, the material tester uses the pulse echo method. This is how a typical probe looks like. Under the bright wear plate, a piezoelectric disc is installed. It can transmit and receive ultrasonic pulses. A computer operates the probe via a plug-in card and power electronics. On the monitor, the intensity is plotted upwards and the time is plotted to the right. After placing the probe on top of the cylinder, initially no echo at all may be seen on the monitor. The reason for this is the too small contact area between the probe and the workpiece. Only with the use of a gel, the so-called couplant, the ultrasonic pulses can get into the workpiece and can also go back into the probe. Now the back wall echo turns up on the monitor. The material tester spreads out the gel evenly on the top surface. That way she is able to examine the entire cylinder. Using the velocity of sound in the material, one can plot the calculated depth on the monitor to the right instead of time. A very useful feature. With the help of so-called trigger gates, which may be set on the echoes with a computer mouse, the depth of the defects can easily be read off at the lower left-hand corner of the monitor. The cylinder back wall lies in a depth of about 200 mm below the probe,
so the cylinder has a height of 200 millimeters. And here we go. The material tester scans the upper front end of the cylinder with a probe and observes the monitor. A defect echo appears on the monitor. This defect is located in a depth of 130 millimeters below the surface. Another echo indicates a defect in a depth of 87 millimeters. The second, smaller echo at 174 millimeters is caused by double reflection on the same imperfection. And these are the defects. A drill hole and a saw cut. Filled up near the surface and painted, they are not visible from the outside. The drill hole in a depth of 130 millimeters. The saw cut 87 millimeters below the surface.